Very good morning, dear children. Today we discuss the chapter is production analysis. So third chapter ma production analysis. So what is meant by production ma? What is meant by production? Production is the process of using various materials and immaterials inputs in order to make out of consumption. Okay. So production is a process. So இப்போ நம்ம ப்ரொடக்ஷன் பண்றோம் ரா மெட்டீரியல்ஸை வச்சு ஒரு குட்ஸை ஃபினிஷ்டு குட்ஸா மாத்துறது தான் நம்ம ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, சோ சாப்டர் 3 production process. Okay, so the production process creates economic well-being. So economic levelல நல்ல வெல்த்தா இருக்கணும் அப்படின்னா அந்த ப்ரொடக்ஷன்ங்கிறது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். Then the satisfaction of needs originates from the output. So output நல்லா இருந்துச்சு அப்படின்னா கன்சியூமர்ஸோட சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் லெவலும் நம்மளுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகும். So the production is the result of cooperation of four factors of production. First one is a four factors of production ma. Four factors of production. Four factors of production. So first one is a land. So first one is a land. Then second one is labor. Okay. Then third one is capital. Okay, third one is capital. Then fourth one is a organization. Okay, fourth one is a organization. So the four factors of production. Organization. Then in economics, production refers to the creation or addition of value. So creation or addition of value. Creation or addition of value. Okay, so the production may be various levels. So the scale of production influence the cost of production. Okay, amma scale of production sedha influence பண்ணுது cost of production. Then the manufacturers are aware that where production of commodity takes place on a large scale, the average cost of production is low. So commodity takes place a larger scale, then the average cost of production is low. Average cost of production is low. Okay, so the stand of benefit from the resulting economics of scale, there is also possibility making their products available in a market lower price. Okay, that's all. Then features of factors of production. What are the features and factors of production அப்படிங்கறத பார்ப்போம். So the factors of production means resources used. Factors of production. Next one is a heading ma features of the factors of production. Okay, features of the factors of production. So features and factors of production means the factors of production means resources used in the process of production of commodities. The resources use பண்ணக்கூடிய process தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் process of production of commodities அப்படினு சொல்லுவோம். So the resources used in the process of production of commodities. Okay, there are four types ma. First one already explain பண்ணது தாமா. So four types.
Four types. So first one is a land. Then second one is labor. Then third one is capital. Then fourth one is organization. Organization. Okay. So here the land represents nature of resources. So land வந்து எதை resource பண்ணுதுமா நம்மளுக்கு? Nature of resources. Land represent nature of resources. Resources. Okay. That is அது என்னலாம் அப்படிங்கறத பார்க்கலாமா? So soil. Okay. Then mineral deposits. Then seas. Then river. Then natural forest. Then fisheries, etc. So these are the land represent nature resources. Then labor. So labor represent the labor. First one land, then labor. So labor represent human resources, ma. Okay. Human resources. That's all. Then together these two factors are called primary factors of production. So in the ரெண்டு factors தான் நம்மளுக்கு என்னது primary factors of production. Okay. So that these two is a primary factors of production. Okay. That's all. The primary factors of production. So these two factors produce some units of goods for the purpose of consumptions. So இந்த ரெண்டு goodsமே நமக்கு என்னது இருக்கும் ஒரு இத வந்து என்ன செய்யறது consumption பண்றதுக்கு நமக்கு இந்த ரெண்டு goods ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். So then and consumption of these goods take place, there is the possibility of some of these goods getting left over. So the saving is production minus consumption. Then this saved amount is called as capital. So saving is production. Saving is production minus consumption. Okay. This saved amount is called, this saved amount அதான் நம்ம என்ன சொல்லுவோமா? Amount is called capital. Okay, that's all. This saved amount is called capital. So which serves as investment in production process. So investment in production process. Investment in production process. That's all. Next, the also organization or enterprise is a special form of labor. Then next one is a organization. Organization is a special form of labor. Form of labor. Okay, that's all. Then the fourth factors, third and fourth factors are called the secondary factors of production. Third and fourth is a capital and organization, ma. Capital and organization. Organization. These two factors are called the secondary factors of production. Secondary factors of production. That's all. So these four factors depend on each other. ஒவ்வொன்னு depend பண்ணிருக்குமா? So the first one பார்க்கலாம். So first one is a land. First one is a land. Land, the ordinary sense land refers to the soil or the surface of the earth or the ground. So soil
surface of the earth or ground. Surface or earth or ground. Okay, earth or ground. Then, but in economics, land means all gifts of nature. So, சாதாரணமா land na நம்ம இத தான் சொல்லுவோம். Okay, ordinary land meaning is soil, surface of earth or ground. It's a common. But economic level, it explains that economics land means economics oriented land means all gifts of nature. Okay, all gifts of nature owned and controlled by human beings yield an income. Human beings yield and income. Okay, that's all. It's an economic oriented meaning. Then the land is the original sources of all material wealth. The economic prosperity of a country depends on the richness of their natural resources. The quality and quantity of agricultural wealth are determined by the nature of soil. Okay, so next one is the quality and quantity. Quality and quantity of agricultural wealth. Agricultural wealth are determined by the nature of soil. Nature of soil, then climate and rainfall. Okay, the quality, quantity of agricultural wealth are determined by the nature of soil, climate and rainfall. That's all. So the agricultural products are the basis of trade and industry. So the agricultural products basis of trade and industry. Okay, trade and industry. So the industry survives on the availability of coal mines or waterfall for electricity production. All aspects of economic like agricultural, trade and industry are generally influenced by natural resources. It's a natural resources. Natural resources called land. Okay, natural resources called land. That's all. So அப்ப land அப்படினா என்ன சொல்லுவோம்? Natural resources எல்லாத்தையுமே சேர்த்தது தான் என்ன சொல்லுவோம்? Land அப்படினு சொல்லுவோம். ஓகேயா? That's all. Next, characteristics of land. So land ஓட meanings பார்த்தோம், introductions பார்த்துக்கோமா. Next, you see the characteristics of land. Next topic, characteristics. Characteristics of land. First, land is a primary factor of production. Okay, land is a primary factor. First one, it's a primary factor. Primary factor of production. Okay, then second, land இருந்தா தான் நம்ம பேஸ்மென்ட்ல என்னதுதான் land தான். ஓகேமா? So it's a primary factor. Then land is a passive factor of production. So it's also a passive factor. Passive factor of production. Okay, that's all. Then third one is a free gift of nature. So nature ஆல கொடுக்கக்கூடிய one of the free goods. So free goods of free gift of nature. Free gift of nature.
free gift of nature. Then fourth one is land has no cost of production. So no cost of production. Then fifth one is fixed in supply. Supply ko fixed ma. So fixed in supply. Then it is inelastic in supply. So inelastic in supply. Okay, that's all. And sixth one is land is permanent. So it's a permanent. Then land is immovable. So it's a immovable. So immovable. That's all. Then eighth one is heterogeneous as it differs in fertility. It's a heterogeneous. As it differs in fertility. That's all. Then alternative uses. Land has alternative uses. Then land is subject to law of diminishing returns. So land is subject to law of diminishing returns. Okay, so these are the characteristics of land. So there are 10 characteristics. So one important. So one important. So any 5 particular, any 3 particular, no chance. Okay. So compulsory you must study 10 points. Then next heading is labor. Okay. Next heading is labor. So labor is the active factor of production. Labor is an active factor. Production. So in common parlance, labor means manual labor or unskilled work. So labor means manual. So labor means manual labor or unskilled work. Unskilled work. Okay, but in economics terms, so economics oriented so economic terms, labor has a wider meaning. So it refers to any work undertaking for securing or income or reward. Okay, any work undertaken for securing an income or reward. So நம்ம ஒர்க் பண்ணக்கூடிய அந்த ஒர்க்குக்கு நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய இன்கமா இருக்கலாம், ரிவார்டா இருக்கலாம். அது எந்த ஒர்க்கா இருந்தாலும் அதை என்னன்னு சொல்லுவோம் நம்ம லேபர். அவர் என்ன சொல்லலாம், லேபர் ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லலாம். சோ அது எக்கனாமிக் டேர்ம்ஸ் ஓரியன்டடா. Such work may be manual or intellectual. Okay, so அது மேனுவலாவும் இருக்கலாம், intellectual ஒர்க்காவும் இருக்கலாம். That's all. Manual or intellectual. So manual or intellectual. For example, the work done by the agricultural worker or a cook or rickshaw puller, there are a manson is manual. Okay, so இவங்கெல்லாம் நமக்கு வந்து உடலால உழைக்கக்கூடியவங்க. Okay, rickshaw ஓட்டுறவங்க, drivers, then agricultural workers. Okay, then so example அப்ப என்னெல்லாம் சொல்லலாம் சொல்லுங்க.
example cook, okay, then agricultural worker, then rickshaw puller, then driver. So ingala manual work. But intellectual work அப்படினு பார்த்தோம்னு வெச்சுக்கோயேன், intellectual work, intellectual work, then intellectual work. So intellectual work அப்படினு பார்த்தா இதெல்லாம் வரும் அப்படினா இவங்க வந்து உடலால உழைக்கக்கூடியவங்க. ஒரேமா intellectual work. So intellectual work na doctors, teachers, okay, then engineer, okay. So இவங்கெல்லாம் நமக்கு என்னது intellectual workers. So in short, labor in economics refers to any type of work performed by the laborer for earning an income. So any type of work, எந்த ஒர்க்கா இருந்தாலும் இருக்கலாம், சரியா? Any type of work performed by the laborer for earning income. Okay. So next, according to Marshall சொல்லிருக்காங்க, labor represents services provided by the factor labor which help in yielding an income to the owner for the laborer work. Okay na, yielding an income to the owner of the labor power. So சொன்னது யாருமா நம்மளுக்கு? Marshall. Okay, Marshall. That's all. Next one is a characteristics of labor. So what are the characteristics? Characteristics of labor. So first one, labor is the animate factor of production. So labor வந்து என்ன சொல்றாங்க? ஒரு animate factor அப்படின்னு சொல்றாங்க. Okay. So animate factor of production. Animate factors of production. Then second one is a active factor of production. இவர் என்னன்னு சொல்லலாம்? Active factor அப்படின்னு சொல்லலாம். So active factor of production. Then third one is that it may be manual or intellectual. So labor implies several types. First one is a manual. Second one is a intellectual. So already I explained the example intellectual. Okay. Then fourth one, manual means the drivers, rickshaw owners, then farmers, etc. And intellectual work means doctor, teachers, engineers, lawyers, etc. Then labor is perishable. Then labor is inseparable from the laborer. Okay, labor is inseparable from the laborer. Separable. Okay, inseparable. Then labor is less mobile between places and occupations. So places and occupation. Places and occupation. Then labor is the means as well as and end. It is both causes of production and consumer of the product. So இங்க தான் நமக்கு முக்கியமான ஒரு இதா இருக்காங்க, சரியா? So is as well as end is the both
cost of production and consumer of the product. Okay, cost of production and consumer of the product. Okay, that's all. Then 8-1 is a labor units or heterogeneous labor differs in ability. Labor is a heterogeneous labor. So heterogeneous differs from the ability. Okay, yeah. So heterogeneous அப்படினா என்ன சொல்லலாமா நம்ம heterogeneous அப்படினு சொல்றோம். சோ இந்த heterogeneous அப்படிங்கும்போது நம்ம வந்து லேபர்ஸ்க்கு வந்து முக்கியமா என்னது ஒரு எவ்வளவு உழைப்பு கொடுக்கறாங்களோ அந்த உழைப்புக்கு தகுந்தால அவங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அதோட திறமையை பொறுத்து தான் அவங்களோட உழைப்பு இருக்கும், அதோட உழைப்பு இருக்கும். தட் மீன்ஸ் அதோட ப்ரொடக்ஷன்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே, சோ the labor units of heterogeneous labor differs in ability. அவங்களோட எபிலிட்டியை பொறுத்து அவங்களோட heterogeneous இருக்கும். Heterogeneous labor differs in ability. Okay, then 9-1 labor supply determines it rewards, that means wages. So உங்களுக்கு ரிவார்ட் என்னதான் இருக்கும், அவங்களோட உழைப்பை பொறுத்து அவங்களோட வேலைக்கு தகுந்தால என்ன கொடுப்பாங்க, அவங்களோட வேஜஸ் கொடுப்பாங்க. ஓகே, so labor supply determines the reward. Tenth one, labor has a weak bargaining power. That's all. Okay, ஒரு அவங்களுக்கு வந்து என்னது பர்கைனிங்னா நம்ம வந்து பேரம் பேசுவாங்க இல்லையா, அதாவது தனியா ஒரு உழைப்பாளரை வந்து என்ன செய்ய முடியாது, பேரம் பேசுறது வந்து ரொம்ப குறைவு, அதான் வீக் பவர் அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. சரியா, that's all. So அப்ப characteristics of laborல first one animate factor of production, then second one is the active factor of production, then third one is labor implies several types, that is manual and intellectual. So manual means farmer, drivers, etc. Then intellectual means teachers, lawyers, etc. So labor is perishable. Okay, so labor வந்து எப்படி இருக்கணும், பெரிஷபிளா இருக்கக்கூடியது. ஓகே, அவங்கள வந்து என்னது அழிக்கக்கூடியதா, உழைப்பு அழிக்கக்கூடியது. ஆனா உழைப்பை வந்து என்னது சேமிச்சு வைக்கலாம், சேமிச்சு வைக்க வந்து என்ன செய்ய வைக்க முடியாது, சேமிச்சுலாம் வைக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. So labor is inseparable from the laborer. உழைப்பை வந்து என்ன செய்ய முடியாது, உழைப்பாளர்கிட்ட இருந்து பிரிக்க முடியாது. Then labor is less mobile between the places and occupations. அதாவது உழைப்பு வந்து என்னது அப்படின்னா ஒவ்வொரு இடங்களுக்கோ ஒவ்வொரு தொழில்களுக்கு இடையோ எது மெதுவா என்ன செஞ்சக்கூடியது, நகரக்கூடியது. ஓகே, தென் லேபர் இஸ் மீன்ஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் எண்ட். சோ அது வந்து என்னது அப்படின்னா உழைப்பு வந்து ஒரு எண்டு கிடையாது. என்ன அது வந்து நம்ம வந்து உழைப்பை வந்து அவங்க உழைக்கிறத வந்து நம்ம என்ன செஞ்சோம், ப்ரொடக்ஷன் கன்சியூமர்ஸ் கன்சியூம் பண்றதை வச்சு அவங்களோட உழைப்பை வந்து நம்ம தொடர்ந்துகிட்டு தான் இருக்கோம். ஓகேமா, நெக்ஸ்ட் லேபர் யூனிட்ஸ் ஆஃப் ஹெட்ரோஜினியஸ் லேபர்ஸ் டிஃபர்ஸ் in ability. So உழைப்போட அழகு வந்து பல வகைப்பட்டதா இருக்கும், அது திறமையை பொறுத்து என்ன செஞ்சுட்டே இருக்கும், மாறிக்கிட்டே இருக்கும். So labor supply determines its reward. So கூலி எப்படி இருக்கும், உழைப்போட அழிப்பை பொறுத்து தான் என்ன இருக்கும், அவங்களோட கூலி கொடுக்கிறது. கூலி மீன்ஸ் வேஜஸ் சொல்லுவோம். Then labor has a weak beginning. So அது வந்து என்னது அப்படின்னா பேரம் பேசுற சக்தி வந்து ரொம்ப குறைவா இருக்கும். That's all. Okay அம்மா, so these are the characteristics of labor. So next class we will see the capital. Okay, thank you students, thank you so much.